ఓకే. డోంట్ వరీ. ఆ ప్రాజెక్ట్ మనం ఏదైతే చేసాం ఎక్కడి నుంచి ఆపేసాం అవన్నీ కంటిన్యూ చేస్తాం. దాని బేసిక్స్ నేర్చుకుంటున్నాం. సో, అలా ప్రాజెక్ట్‌కి వెళ్ళిపోతాం. అసింక్రనస్ అండ్ వెయిట్ ఆర్ కీవర్డ్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ దట్ మేక్ వర్కింగ్. సో, asynchronous and wait are keywords in JavaScript that make working with promises easier and more readable. They allow you to write asynchronous code that looks more like regular step by step synchronous code. ఓకే. సో ఇందులో రెండు ఉంటాయి నన్న. ఒకటి అసింక్రనస్ అండ్ వెయిట్. అసింక్రనస్ యూస్ టు డిఫైన్ ఫంక్షన్. ఓకే. దట్ విల్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఎ ప్రామిస్. అసింక్రనస్ దేనికి యూస్ చేస్తాం? ఇట్ విల్ డిఫైన్ ఎ ఫంక్షన్ దట్ విల్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఎ ప్రామిస్. ఓకే. వెయిట్ యూస్ టు పాస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ అసింక్రనస్. ఓకే. యూస్ టు వెయిట్ పాస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే మనం ఏ కోడ్ అయితే రన్ చేస్తున్నాం అది. సో వెయిట్ యూస్ టు పాస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎన్ అసింక్రనస్ ఫంక్షన్ అంటిల్ ఎ ప్రామిస్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఆర్ రిజెక్టెడ్. అంటే అసింక్రనస్ ఏం చేస్తుంది? డిఫైన్ ఫంక్షన్ దట్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఎ ప్రామిస్. బట్ ఈ వెయిట్ ఏం చేస్తుందంటే యూస్ టు పాస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎన్ అసింక్రనస్ ఫంక్షన్. అసింక్రనస్ ఫంక్షన్ని వెయిట్ చేయిస్తుంది, ఆపుతుంది, అంటిల్ ఎ ప్రామిస్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఆర్ రిజెక్టెడ్. రిటర్న్ చేసే ప్రామిస్ రిజెక్ట్ అవుతుందా ఫుల్ఫిల్ అవుతుందా అప్పుడు అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో వై యూజ్ అసింక్రనస్ అండ్ వెయిట్? సో వై యూజ్ asynchronous and wait? Why use asynchronous and wait? అంటే with promises alone we use dot then and dot catch to handle the results which can sometimes look messy, means especially with multiple promises. Asynchronous and wait makes this simpler. అంటే ప్రామిసెస్ బదులుగా మనం అసింక్రనస్ అండ్ వెయిట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇక్కడ హౌ టు యూజ్ అసింక్రనస్ అండ్ వెయిట్. ఓకే. అసింక్రనస్ కీవర్డ్ బిఫోర్ ఎ ఫంక్షన్ నేమ్. ఓకే. ఎప్పుడైతే ఒక ఫంక్షన్ రాస్తావో ఆ ఫంక్షన్కి ముందున ఒక కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం, అదే అసింక్రనస్. ఇట్ మేక్స్ దట్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ ఎ ప్రామిస్. వెయిట్ కీవర్డ్ యూజ్డ్ ఇన్సైడ్ అసింక్రనస్ ఫంక్షన్. ఓకే. సో ఫంక్షన్కి ముందు అసింక్రనస్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. వెయిట్ కీవర్డ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? ఇన్సైడ్ అన్ అసింక్రనస్ ఫంక్షన్. సో ఇట్ పాసెస్ ద ఫంక్షన్ అండ్ it waits for a promise to resolve. Once resolved means fulfill అయిందా రిజెక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ రన్స్ ద రిజల్ట్ డైరెక్ట్లీ. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు యూజ్ డాట్ దెన్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ యూజింగ్ asynchronous and wait. Okay, asynchronous and wait. Let's create an example of a function that fetches data, means pretended it's from a server. అంటే సర్వర్ అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి బ్యాక్ ఎండ్ అని, విత్ అసింక్రనస్ అండ్ వెయిట్. సో ఫస్ట్ నేను బేసిక్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఇక్కడ సో దీన్ని కామెంట్ చేస్తానన్నా. సో ఓకే. ఫస్ట్ అసింక్రనస్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం?
ఓకే, అసింక్రనస్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తానంటే చెప్పాను కదా నాన్న ఫంక్షన్కి ముందు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే బేసిక్ అసింక్రనస్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ బేసిక్ అసింక్రనస్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ నేను ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాను అనుకో. సపోజ్ ఇక్కడ function ఫంక్షన్కి నేను ఫెచ్ డేటా అని ఒక మెథడ్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఫెచ్ డేటా అని ఒక మెథడ్ ఇచ్చాను. ఈ మెథడ్కి ముందు నేను ఏం యూజ్ చేశానంటే అసింక్రనస్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే 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 ఉన్నావా? ఓకే, రిటర్న్ నేను ఏం చేస్తానంటే రిటర్న్ డేటా లోడెడ్ అని రిటర్న్ ఇచ్చాను. ఎప్పుడైతే ఆ మెథడ్ కాల్ చేస్తామో అప్పుడు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఆ ఫెచ్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో అది కాల్ చేస్తాను. ఫెచ్ డేటా. ఈ ఫెచ్ డేటాలో డాట్ ఇప్పుడు నేను దెన్ యూజ్ చేస్తాను. ఓకే దెన్ యూజ్ చేసి రిజల్ట్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఇది అనానమస్ ఫంక్షన్ కదా, అదే ఒక పారామీటర్ తీసుకున్నాను. కన్సోల్ లాగ్ రిజల్ట్. సో ఇక్కడ వరకు నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, సో ఫెచ్ డేటా ఈజ్ మార్క్డ్ అసింక్రనస్. ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ రిటర్న్స్ ఎ ప్రామిస్. ఫెచ్ అంటే అసింక్రనస్, ఇట్ రిటర్న్స్ ఎ ప్రామిస్ ఐదర్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఆర్ రిజెక్టెడ్. ఓకే, అప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ డాట్ దెన్ టు గో గెట్ ద రిజల్ట్ విచ్ ఈజ్ డేటా లోడెడ్. అంటే ఈ పారామీటర్ దీన్ని ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ కింద తీసుకుంటుంది వాల్యూ. ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్లో నేను ఏం చేస్తానంటే యాడింగ్ ఎ వెయిట్ ఫర్ డిలే అని. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్కి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడికి. ఓకే, సో నేను ఈ పైకి వచ్చిన తర్వాత ఫంక్షన్ డిలే అని ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను. అందులో ఎంఎస్ అని ఒక పారామీటర్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఏమంటే రిటర్న్ రిటర్న్ న్యూ ప్రామిస్. ఓకే, న్యూ ప్రామిస్ రిసాల్వ్. సెట్ టైమ్ అవుట్ మెథడ్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ రిసాల్వ్ ఎంఎస్. ఓకే, రిసాల్వ్ ఎంఎస్. ఇక్కడ ఎంఎస్కి ఏం పాస్ చేయాలంటే ఓన్లీ వాల్యూ పాస్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ అది నీకు తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది. సో అసింక్రనస్ ఫంక్షన్ ఫెచ్ డేటా కన్సోల్ లాగ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కన్సోల్ డాట్ లాగ్. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే ఇందులో ఫెచింగ్ డేటా. ఓకే, ఫెచింగ్ డేటా. ఇక్కడ మేక్ షూర్ దట్ నువ్వు అసింక్రనస్ ఫంక్షన్కి వెయిట్ ఉండాలి. వెయిట్ డిలే 2 seconds. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ మనం ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉంది నీకు? సో నేను మళ్ళీ చెప్తాను. అసింక్రనస్ అంటే యూజ్డ్ టు డిఫైన్ ఏ ఫంక్షన్ దట్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఎ ప్రామిస్. ఆ ప్రామిస్ ఏంటంటే ఐదర్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, ఫుల్ఫిల్డ్, సక్సెస్ఫుల్, పెండింగ్ కూడా ఉంటుంది. పెండింగ్ అంటే రిజెక్ట్ కాదు, స్టిల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మనం చూసిన దాంట్లోని బాగా ఫస్ట్ పార్ట్లో ఇది రాసాను. రెండోది మనం ఏం చేసాం, కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఫెచ్చింగ్ డేటా అంటే ప్రింట్స్ ఇమీడియట్లీ. ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది ఇమీడియట్లీ. ఓకే, వెయిట్ డిలే 2 minutes డిలే అవుతుంది. ఇది డిలే అయ్యి పుషెస్ ద ఫంక్షన్ ఫర్ 2 seconds అంటే 2000 milliseconds ఆఫ్టర్ 2 seconds. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ప్రింట్ చేశాను అనుకో, ఫెచ్చింగ్ డేటా వచ్చి అప్పుడు 2 seconds తర్వాత డేటా లోడెడ్ అని వచ్చింది. సో ఇప్పుడు అసింక్రనస్ ఫంక్షన్ ఫెచ్ డేటా మనం
1 minute. So ఓకే. సో మనం ఇలా చేసాం. ఇలా చేసిన తర్వాత అయింది. ఇప్పుడు నువ్వు ట్రై క్యాచ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ట్రై క్యాచ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో అసింక్రనస్ ఫంక్షన్లోని ట్రై క్యాచ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను ఇది చేసాం. ఓకే. అసింక్రనస్ ఫంక్షన్కి వెయిట్ అనేది ఉండాలి. వెయిట్లోని ఇక్కడ నేను డిలే అనే మెథడ్ కాల్ చేశాను. ఈ పారామీటర్కి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది తీసుకుంది, ఫెచ్ డాట్ డేటా. ఓకే. సో రిసాల్వ్ అంటే అయినట్టుగా. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఇది ఏం చేస్తాను, యూజింగ్ ఎ వెయిట్ ఆల్సో లెట్స్ అస్ హ్యాండిల్ ఎర్రర్స్ విత్ ఎ ట్రై అండ్ క్యాచ్ విచ్ మేక్ ద కోడ్ ఈజియర్ టు రీడ్ అని. సో ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్కి ముందే ఏ వెయిట్ ఉందనుకో, ఏ వెయిట్ ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఓకే. సో ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఆ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను. ఆ ఫంక్షన్కి నేను ఫెచ్ డేటా. ఓకే. వెయిట్ ఎక్కడున్నా సరే మనకి వెయిట్తో సారీ ఇది వెయిట్ కాదు, అసింక్రనస్ కదా, ASYNC అసింక్రనస్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇందులో ట్రై క్యాచ్ యూస్ చేస్తాను. ట్రై క్యాచ్లో సో ట్రైలో నేను console.log ఫెచింగ్ డేటా అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు వెయిట్లో డిలే 2000 రిటర్న్ డేటా. ఓకే. ఇలాగా ఇంకేవో తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఇది ప్రింట్ చేశాను అనుకో, సారీ ఏం ప్రింట్ అవ్వలే, ఎందుకంటే ఐ నీడ్ టు కాల్ ఫెచ్ మెథడ్ అని. బట్ బికాజ్ ఫెచింగ్ ఈజ్ డేటా బట్ దెర్ ఈజ్ నో డిలే ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంటే ఆ మెథడ్ నేను ఇది అన్కామెంట్ చేశాను మీకు సపోజ్. ఓకే. ఫైనల్ బ్లాక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అని. సో ఇక్కడ ఏం లేదు, అసింక్రనస్ వెయిట్. ఇక్కడ వెయిట్ ఏం చేసిందంటే ఇది రిటర్న్ చేసిన వరకు కన్సోల్లో ఫెచింగ్ డేటా డిలే అయింది 2 minutes. అప్పుడు రిటర్న్ లోడెడ్ అంటే ఫైనలీ బ్లాక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అని. ఓకే. ఇది ఫైనల్ అంటే కీవర్డ్ దేనికి యూస్ చేస్తుందంటే ఏదున్నా సరే అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది. సో అది asynchronous functions always return a promise. If there is a return value, it's automatically wrapped in a promise. A wait keyword only work inside a asynchronous function. It passes the function until the promise resolves or rejects. సో అది అసింక్రనస్ వెయిట్ గురించి మనం చూసాం. ఇప్పుడు సో ఇందులో ఫెచ్ మెథడ్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకే. ఫెచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ ఏ ప్రామిస్ అని. ఫెచ్ ఏం చేస్తుందన్న, ఫెచ్ మెథడ్ స్టార్ట్స్ ప్రాసెస్ ఫెచింగ్ రిసోర్స్ ఫ్రమ్ ఏ సర్వర్. ఫెచ్ మెథడ్ రిటర్న్స్ ఎ ప్రామిస్ దట్ రిసాల్వ్స్ ఏ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. సింపుల్గా ఫెచ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ఏ
Okay, so fetch method. So why do we use fetch method? What it is for? What is the purpose of the fetch method? స్క్రీన్ కదలట్లేదు సార్. కనబడుతుంది ఇప్పుడు. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. సో ఫెచ్ మెథడ్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ యూస్ టు గెట్ డేటా ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నెట్. దేని గురించి యూజ్ చేస్తాం ఫెచ్ మెథడ్? ఇట్స్ ఫెచ్ మెథడ్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ యూజ్డ్ టు గెట్ డేటా ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నెట్, లైక్ ఫ్రమ్ ఏ వెబ్సైట్ ఆర్ సర్వర్. ఇట్స్ లైక్ ఆస్కింగ్ ఏ వెబ్సైట్స్, హే కెన్ యూ గివ్ మీ సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్లో ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి అంటే వీ విల్ యూజ్ ఎ ఫెచ్ మెథడ్ అని. ఓకే, ద ఫెచ్ మెథడ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు గెట్ డేటా ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్. ఫెచ్ మెథడ్ దేని గురించి యూజ్ చేస్తామంటే ఇంటర్నెట్లో ఏదైనా డేటా ఉంటే దాని గురించి. సో లైక్ ఫ్రమ్ ఏ వెబ్సైట్ ఆర్ ఏ సర్వర్, మోస్ట్లీ సర్వర్. ఇట్స్ లైక్ ఆస్కింగ్ ఏ వెబ్సైట్, హే కెన్ యూ గివ్ మీ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ ద వెబ్సైట్స్ సెండ్స్ ఇట్ బ్యాక్ ఇఫ్ అవైలబుల్. బట్ యూ ఆల్రెడీ నో ఏపీఐ అనేసి. మనం ఇందులో ఎక్కువ ఏపీఐ యూజ్ చేస్తాం. ఏపీఐ అంటే తెలుసు కదా. సో ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫెచ్ మెథడ్ దేని గురించి యూజ్ చేస్తానన్నా? ఇంటర్నెట్లో ఫెచ్ చేయడానికి. ఓకే, యా, ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ సర్వర్ ఆర్ వెబ్సైట్, యూ మస్ట్ యూజ్ ద fetch method. Okay, so why use fetch? Get data from other places. Okay, if you want your app or website to show information from somewhere else, like the weather, news or scores, fetch is how you ask for that data ni. It also sends a request over the internet. It's like sending a message over the internet to another computer. ఇక్కడ కంప్యూటర్ అంటే సర్వర్. ఓకే, సో అర్థమైంది నాన్న. సో సెండింగ్ డేటా, గెట్ ద డేటా అనేసి. సో సెండ్స్ రిక్వెస్ట్స్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్, విచ్ మీన్స్ ఇట్స్ లైక్ సెండింగ్ మెసేజ్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ టు అనదర్ కంప్యూటర్ లైక్ సర్వర్, asking for information. When the server replies, fetch receives the response and gives it to us so we can use it in our code. Easy to use. Fetch is a built right into JavaScript, so you don't need any extra tools. It's quick way to request and receive information. How does the fetch work? When you call fetch, you give it URL. Okay, web address. URL అంటే ఏంటి? వెబ్ అడ్రస్ అని. సో and it goes to that address to get the information. For example, imagine you have a URL. So 1 minute. YLL meaning what you look like. Okay, so okay, okay, so when you call fetch, you give it the URL like a ఒక వేరియబుల్ అని ఇక్కడ ఒక దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఇట్స్ లైక్ వెబ్ అడ్రస్, అండ్ ఇట్ గోస్ టు దట్ అడ్రస్ టు గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇమేజిన్ యూ హ్యావ్ ఎ URL that gives a latest news like a example.com news ఇలాగా. ఓకే, సో నేను ఫెచ్ మెథడ్లో చాలా ఉన్నాయి. ఇదంటే ఒక క్రాష్ కోర్స్ లాగా మనం ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పటికీ. సో
ఇప్పుడు ఫెచ్ ఇక్కడ నేను లెట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే లెట్ ఫెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్టిటిపిఎస్ అని google.com. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫెచ్ హ్యాజ్ ఏ దెన్ అనేసి, దెన్ అంటే ఏం చేస్తుంది, ఒకవేళ ట్రూ అయితే కన్వర్ట్స్ ద రెస్పాన్స్ ఇంటూ జేసన్, అంటే ఈజీ టు యూజ్ డేటాని. ఇక్కడ డాట్ దెన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ దెన్ మెథడ్ ఏం చేస్తాం, ఇందులో ఒకటి పారామీటర్ కింద రెస్పాన్స్ డాట్ జేసన్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే కన్వర్ట్స్ ద రెస్పాన్స్ టు జేసన్, అంటే ఈజీ టు యూజ్ డేటా అనేసి. ఓకే, ఈజీ టు యూజ్ డేటాని. ఇక్కడ అదే రెస్పాన్స్ గురించి ఇందాక మనం నేర్చుకున్నాం, రెస్పాన్స్ ఏం చేస్తుందని. ఇప్పుడు ఇది డాట్ దెన్. ఓకే, మేక్ షూర్ దట్ డాట్ ఎప్పుడు ఓకే. సో అయితే ఇక్కడ మనం ఫెచ్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. ఇందులో ఫెచ్ అనే వేరియబుల్ని స్టోర్ చేసాం కదా, ఇది ఆ యూఆర్ఎల్ ఇందులో పంపించాలి, లేదంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా యూఆర్ఎల్లో ఉంచుకోవచ్చు. ఇక్కడ డేటా, ఓకే, ఇక్కడ డేటా రెస్పాన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఏటవుతుంది, ఇది కరెక్ట్ అయింది అనుకో, రెస్పాన్స్ ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది, స్టోర్ అయ్యి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఏంటి కరెక్ట్ అయింది. ఎర్రర్ ఉంటే ఇందులో ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే ఎర్రర్ అంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ బదులు సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ అని. సో ఇక్కడ నువ్వు గమనించినట్టుగైతే మనం ఏం చేసాము, ఫెచ్ మెథడ్ ఒక వేరియబుల్లోని ఒక యూఆర్ఎల్ స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఓకే, దాన్ని మనం ఆల్రెడీ రెస్పాన్స్ ఏంటి తెలుసు కదా, రెస్పాన్స్ ఒకవేళ కరెక్ట్ అయితే రెస్పాన్స్ డాట్ జేసన్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కన్వర్ట్స్ ద జేసన్ ఫార్మాట్, అంటే ఈజీ టు యూజ్ డేటా అనేసి. ఓకే, అది. సో వాట్ ఈచ్ థింగ్ డూ అని అంటే దిస్ లైన్ ఏం చేస్తుంది, ఫెచ్ అనేది ఈ వేరియబుల్ ఉంచాం కదా, ఇక్కడ నేను ఫెచ్ అని కాకుండా నేను ఇక్కడ డిలీట్ చేసేసి ఏం చేస్తానంటే యూఆర్ఎల్ అని ఇస్తాను. యూఆర్ఎల్ ఆ వేరియబుల్, అప్పుడు నీకు బాగా అర్థమవుతుంది యూఆర్ఎల్. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ లైన్ ఏం చేస్తుంది, ఇది యూఆర్ఎల్, దిస్ లైన్ సెండ్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ద యూఆర్ఎల్ టు గెట్ ద డేటాని. ఓకే, రెస్పాన్స్ వెన్ ద డేటా అరైవ్స్ we turn into JSON అంటే కామన్ డేటా ఫార్మాట్. సో ఇట్స్ ఈజీ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్, అంటే జావాస్క్రిప్ట్ ఫార్మాట్లో యూజ్ అని. ఈ దెన్ డేటా ఏం చేస్తుందంటే డాట్ దెన్ డేటా వి యూజ్ ద డేటా వి గాట్, దిస్ పార్ట్ ఈజ్ వేర్ యూ మైట్ డిస్ప్లే ద డేటా ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే, సో అంటే దిస్ ఈజ్ వేర్ we use the data we got. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే ఇది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టోకెన్ ఇన్ JSON at position 0 అని. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ వన్, సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. ఓకే, సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ అని. అయితే ఇది
మనం ఎక్కడ ఫెచ్ డేటా అనేసి ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ వచ్చేస్తుందంటే ఏమంటుంది, సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. ఇక్కడ ఎర్రర్ ప్లేస్లో సింటాక్స్ ఎర్రర్ అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టోకెన్ ఇన్ జేసన్ ఫార్మాట్ అండి. సో రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇంకేదైనా మనం తీసుకొని దాని డేటా అనేది మనం చూసుకోవచ్చు. ఫెచ్ ఈజ్ యూజ్ టు గెట్ డేటా ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ బై యూజింగ్ యూఆర్ఎల్ అని. సో అలాగే ఇప్పుడు నేను ఫెచ్ మెథడ్ ఇంకా డీప్గా ఉంటుంది, అది మనం కోర్సులోకి వెళ్ళిన తర్వాత నేర్చుకోవచ్చు. ఫెచ్ మెథడ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్. ఇక్కడ మంచిగా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఎవరు, వీళ్ళు. ఇది బాగుంటుంది పిల్లలకి ఇక్కడ. సో ద ఫెచ్ ఏపీఐ is a modern JavaScript interface for making network request. Okay, primarily designed to replace the older XML. Okay, so older XML parts గురించి. Okay, the fetch API is a modern JavaScript interface for making network requests. So primarily designed to replace the older XML HTTP requests. It provides a more straightforward and flexible way to handle HTTP requests, so making it easier for developers to work with the APIs and fetch data from servers. Okay, basic syntax of the fetch API. Before delving into practical examples, let's take a look at the basic syntax of the fetch API. The fetch function, method అనొచ్చు, function అనొచ్చు, is at the core of this API and it takes one mandatory argument. అదే ఆ mandatory argument ఏంటి, URL of the resource you want to fetch. Optionally, you can include an object as the second argument where you can specify various settings such as the HTTP method headers. Okay, so ఇక్కడ here is a simple example of basic fetch అనేది ఇది API example.com fetch అంటే రెస్పాన్స్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ టేక్, ఒకవేళ కరెక్ట్ అయితే రెస్పాన్స్ ఈ డేటా అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది, ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే ఈ ఎర్రర్స్ వచ్చేస్తాయి, జేసన్ ఫార్మాట్లోని కన్వర్ట్ చేస్తుంది, అంటే టు ఈజీ టు రీడ్ అని, టర్న్ రెస్పాన్స్ ఇన్ టు జేసన్ అని. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ఫెచ్చింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ఇక్కడ ఈ లింక్. The fetch method used to handle the response, converting into JSON using the JSON method. The second then block logs retrieved data to the console and catch block handles errors if the request fails. How to make a GET request? First question. The most common type of a request when working with the API is the GET request. API లో ఫస్ట్ మనం యూజ్ చేసింది ఏంటంటే గెట్, అంటే టు గెట్ ద రిక్వెస్ట్. It is used to retrieve data from a server. Let's walk through an example of making a simple GET request using the fetch API. Okay, ఫెచ్చింగ్ యూజర్ డేటా అంటే సపోజ్ వీ వాంట్ టు రిట్రైవ్ దీన్నే ఎండ్ పాయింట్స్ అని కూడా అంటారు. సపోజ్ వీ వాంట్ టు రిట్రైవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏ యూజర్ ఫ్రమ్ హైపోథెటికల్ ఏపీఐ. సో హియర్ ఇక్కడ స్పెసిఫై ద ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్ ఫర్ యూజర్ డేటా. ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్స్ అంటారు, ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్స్. ఇది ఒక వేరియబుల్, ఆ వేరియబుల్లో ఇది స్టోర్ చేసాం, ఒక లింక్ అనేది యూఆర్ఎల్. ఓకే, మేక్ ఎ గెట్ రిక్వెస్ట్. సో give me 1 second, this is very important. Very important. So very important. So okay, ప్రతిదీ ఎండ్ పాయింట్సే. ఓకే, ఫెచ్ మెథడ్లోని very important things.
ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకు ఒక యూఆర్ఎల్ కావాలి అది. ఓకే, సో ఫెచ్చింగ్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నెట్ ఇది. ఓకే, సో ఇమేజ్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ లైక్స్ ఏ లైబ్రరీ అన్నట్టుగా దట్ స్టోర్స్ డేటా ఆన్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్, డిఫరెంట్ పీపుల్. ఇక్కడ పీపుల్ ఎవరంటే యూజర్స్. అవర్ కోడ్ నీడ్స్ టు గో టు దిస్ లైబ్రరీ, ఆస్క్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎ స్పెసిఫిక్ యూజర్ అండ్ బ్రింగ్ దట్ డేటా బ్యాక్ ఫర్ టు యూజ్ అని. సో ఓకే, సో ఫస్ట్ స్పెసిఫై ద ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్ ఫర్ యూజర్ డేటా. ఇక్కడ మనం ఇది ఏపీఐ. ఓకే, ద యూఆర్ఎల్ ఈజ్ ద లైక్ ద library address for the specific user we want to information about. This tells fetch exactly where to go to get the data అనేసి. ఓకే, సో చెప్తున్నాం ఎక్కడికి వెళ్ళి డేటా తెచ్చుకోవాలని. ఓకే, ద ఫస్ట్ ఇదేంటి, ఇది ఒక వేరియబుల్ ఈజ్ ద అడ్రస్ వేర్ ద డేటా లీవ్స్. అంటే ఈ వేరియబుల్లోని ఎక్కడైతే మనం డేటా ఉందో ఈ డేటా ఇందులో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఇమేజిన్ ఈజ్ అ స్పెసిఫిక్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద లైబ్రరీ వేర్ ద యూజర్, ఒక సెల్ఫ్లో ఉంది, ఆ యూజర్ నెంబర్ ఎంత అంటే 1 2 3 అనేసి. అంటే ఇక్కడ సెకండ్ ఏంటంటే మేక్ గెట్ రిక్వెస్ట్. ఇది బై డిఫాల్ట్ ఇట్స్ ఏ గెట్ రిక్వెస్ట్. సో వీఆర్ నౌ టెల్లింగ్ ఫెచ్ టు గో టు ద ఏపీఐ యూఆర్ఎల్ అడ్రస్ టు గెట్ ద యూజర్ డేటా అనేసి. ఇక్కడికి వెళ్ళి యూజర్ డేటా తీసుకొని రమ్మంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇది దెన్ రెస్పాన్స్ ఏం చేస్తుంది, ఇఫ్ ద రెస్పాన్స్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఈ యూఆర్ఎల్లో ఏ ప్రాబ్లం లేకపోతే రెస్పాన్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్. దిస్ చెక్స్ ఇఫ్ ద లైబ్రరీ హ్యాడ్ ద డేటా వీ ఆస్క్డ్ ఫర్. ఇఫ్ ద రెస్పాన్స్ ఈజ్ నాట్ ఓకే, సో ఓకే మీన్స్ if this is okay, if the response is okay, return response.json. ఒకవేళ ఇందులో ఏం తప్పుందో రెస్పాన్స్ ఈజ్ నాట్ ఓకే. ఓకే, ఓకే మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ వెల్ విత్ ద రిక్వెస్ట్. ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్, మేబీ యూజర్ 1 2 3 ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్, వి త్రో అన్ ఎర్రర్. ఒకవేళ ఇది కరెక్ట్ కాకపోయింది అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒకవేళ రెస్పాన్స్ కరెక్ట్ అయితే రిటర్న్ చేసేస్తాం response.json అని. అంటే ఆ వచ్చిన డేటా జేసన్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. ఒకవేళ ఎర్రర్స్ ఉంటే త్రో ఇన్ న్యూ ఎర్రర్, నెట్వర్క్ రెస్పాన్స్ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఓకే. ఓకే, ఇక్కడ అది సో న్యూ రిటర్న్ ప్రామిస్ అని. ఓకే, దెన్ ఏం చేస్తుందంటే హ్యాండిల్స్. ఇక దెన్ యూజర్ డేటా ఏం చేస్తుందంటే ప్రాసెస్ ద రిట్రైవ్డ్ యూజర్ డేటా. నౌ వీ హ్యావ్ ద యూజర్ డేటా ఇన్ ఏ వేరియబుల్ కాల్డ్ యూజర్ డేటా. ఇక్కడ మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో నౌ వీ హ్యావ్ ద యూజర్ డేటా ఇన్ ఏ వేరియబుల్ కాల్డ్ యూజర్ డేటా. ఓకే, వీ కుడ్ డిస్ప్లే ఇట్, లాగ్ ఇట్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ అని. ఇక్కడ ఏమైనా ఉంటే ఇది ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ ఇందులో ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే ఈ ఎర్రర్స్ వస్తుంది. అంటే ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ వి డిఫైన్ ద ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్ ఫర్ యూజర్ డేటా. ఆ ఎండ్ పాయింట్ అంటే ఇది. ద ఫెచ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మేక్ ద గెట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ వీ హ్యాండిల్ ద రెస్పాన్స్ బై checking if it's okay using the response.okay property. If the response is okay, we convert into JSON and process the user ID. How to make a post request? Post request ante you posting request asking, so you're sending information actually, while get request are used for retrieving data ante getting data. Post request are used to send data to server. This is commonly used when the submitting forms are sending data to create a new resource. Let's explore how to make a post request using fetch API. Sending form data. Okay, suppose we have simple form with user details and we want to send this data to server to create a new user. How you can make a post request? Okay, API endpoint for creating a new user. Const API URL. ఇక్కడ సో సెండింగ్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం సెండ్ చేస్తున్నాం మనం డేటాని. పోస్ట్ మీన్స్ సెండింగ్ డేటా ఫ్రమ్ డేటా టు సెంట్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీలోనే సెండ్ చేయాలి. ఇక్కడ కాన్స్ట్ ఫామ్ డేటా ఒక వేరియబుల్, ఇది బాడీ. ఈ బాడీలోని ఇవి ఏంటంటే
ఆబ్జెక్ట్స్ యా కీ వాల్యూ పేరు అన్నట్టుగా యూజర్ నేమ్ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇలాగా మేక్ ఏ పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ యూజింగ్ ఫెచ్ ఏపీఐ. ఇక్కడ మెథడ్ పోస్ట్ అంటే మనం పంపిస్తుంది హెడర్స్. ఓకే సో ఓకే పోస్ట్ మెథడ్ పోస్ట్ అంటే ఏం లేదు. పోస్ట్ మెథడ్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ యూజింగ్ ఫెచ్ ఏపీఐ ద పోస్ట్ మెథడ్ యూస్ టు సెండ్ డేటా టు సర్వర్. గెట్ అంటే మనం డేటా తెచ్చుకుంటాం. పోస్ట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? మెథడ్ ఈజ్ యూస్ టు సెండ్ డేటా టు ఏ సర్వర్ లైక్ వెన్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ న్యూ యూజర్ ఆర్ సబ్మిట్ ఏ ఫామ్. థింక్ ఆఫ్ ఇట్స్ రైటింగ్ ఏ లెటర్ టు లైబ్రరీ సేయింగ్ హే ఐ వాంట్ టు యాడ్ దిస్ న్యూ బుక్ అంటే యు ఆర్ సెండింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద లైబ్రరీ. సో పోస్ట్ మెథడ్. సో ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్కి వచ్చినప్పటికి ఓకే సో పోస్ట్ మెథడ్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ యూజింగ్ ద ఫెచ్ ఏపీఐ అంటే ఇది ఒక ఎండ్ పాయింట్. ద పోస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ యూస్ టు సెండ్ డేటా టు ఏ సర్వర్ లైక్ వెన్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ యూజర్. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వెన్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ యూజర్ కానీ సబ్మిట్ ఏ ఫామ్ కానీ థింక్ ఆఫ్ ఇట్స్ రైటింగ్ ఏ లెటర్ టు ద లైబ్రరీ సేయింగ్ హే ఐ వాంట్ టు యాడ్ దిస్ న్యూ బుక్. సో ఈ ఫెచ్ ఏపీఐ అయిపోతే మనం ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి మోర్ ఫన్ అని. సో యాడింగ్ ఏ న్యూ యూజర్ టు ద లైబ్రరీ అంటే imagine we have a library where we can add new users. We will write some code that sends user information like a name and email to the library's server. Okay so how can we use fetch with post method any? Okay same. సెకండ్ ఆగండి సార్, సెకండ్ ఆగండి. ల్యాప్టాప్ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. Okay